關閉，關閉。Close. Shut. 關閉。關閉的近義詞是停業，停業。關閉的近義詞是歇業，歇業。關閉的近義詞是倒閉，倒閉。關閉的近義詞是封閉，封閉。關閉的反義詞是打開，打開。關閉的反義詞是開張，開張。關閉的反義詞是開設，開設。關閉的意思是將打開的門、窗合攏。It means to close an open door or window. 這棟建築的正門在晚上10點關閉。這棟建築的正門在晚上10點關閉。這棟建築的正門在晚上10點關閉。The main entrance of this building closes at 10 p.m. 出國旅行時，務必確保所有門窗都已關閉好。出國旅行時，務必確保所有門窗都已關閉好。出國旅行時，務必確保所有門窗都已關閉好。When traveling abroad, be sure to ensure that all doors and windows are securely closed. 關閉的意思是停止機械運轉或切斷電源。It means to stop a machine from running or to cut off the power supply. 離開辦公室前，請記得關閉所有電源和電腦。離開辦公室前，請記得關閉所有電源和電腦。離開辦公室前，請記得關閉所有電源和電腦。Before leaving the office, please remember to turn off all power and computers. 關閉的意思是比喻終止活動、使用、通行等。It is a metaphor for ceasing activity, use, or passage. 這條通道已關閉。這條通道已關閉。這條通道已關閉。This passageway is closed. 關閉的意思是指永久或暫時停止業務運營，例如商店、工廠或公司的倒閉或停業。It means to cease business operations, either permanently or temporarily. For example, the closure or suspension of operations of a shop, factory, or company. 這家商店因經營慘淡，已經在上個月底正式關閉。這家商店因經營慘淡，已經在上個月底正式關閉。這家商店因經營慘淡，已經在上個月底正式關閉。This store officially closed at the end of last month due to poor business performance. 由於長期虧損，廠主決定關閉工廠。由於長期虧損，廠主決定關閉工廠。由於長期虧損，廠主決定關閉工廠。Due to long-term losses, the factory owner decided to close the factory. 關閉的意思是指某個流程或事件的結束。It refers to the conclusion of a process or event. 買家未在規定時間內付款，系統會自動關閉交易。買家未在規定時間內付款，系統會自動關閉交易。買家未在規定時間內付款，
系統會自動關閉交易。If the buyer fails to make payment within the specified time, the system will automatically close the transaction. 如果銀行賬戶長期不發生任何資金往來或登錄行為，您的賬戶可能會被關閉。如果銀行賬戶長期不發生任何資金往來或登錄行為，您的賬戶可能會被關閉。如果銀行賬戶長期不發生任何資金往來或登錄行為，您的賬戶可能會被關閉。If there is no financial activity or login activity on your bank account for an extended period, your account may be closed. 關於 About. 關於關於的意思是表示事物牽涉的特定範圍。It indicates the specific scope or range involved. 這份報告是關於什麼的？這份報告是關於什麼的？這份報告是關於什麼的？ What is this report about? 這份報告揭示了關於那宗命案的真相。這份報告揭示了關於那宗命案的真相。這份報告揭示了關於那宗命案的真相。This report reveals the truth about that murder case. 他寫了一篇關於人工智能未來發展的文章。他寫了一篇關於人工智能未來發展的文章。他寫了一篇關於人工智能未來發展的文章。He wrote an article about the future development of artificial intelligence. 關於明天的活動，我已經做了詳細的安排。關於明天的活動，我已經做了詳細的安排。關於明天的活動，我已經做了詳細的安排。I have made detailed arrangements for tomorrow's event. 這本書詳細解答了關於12星座的各種疑問。這本書詳細解答了關於12星座的各種疑問。這本書詳細解答了關於12星座的各種疑問。This book provides detailed answers to various questions about the 12 zodiac signs. 大家都在積極討論關於環境保護的問題。大家都在積極討論關於環境保護的問題。大家都在積極討論關於環境保護的問題。Everyone is actively discussing issues related to environmental protection. 謝謝觀看。